أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم معانا ولقاء يتجدد كل أسبوع من خلال برنامجكم دنيا الفنون. وفي دنيا الفنون وفي شهر رمضان الكريم اخترنا أن فنوننا ما تكونش من مصر بس، هتكون من كل أنحاء الكون من خلال برنامجكم دنيا الفنون. أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم معانا ولقاء متجدد من خلال برنامجكم دنيا الفنون. النهاردة من خلال البرنامج اخترنا إن الموسيقى ما تكونش من مصر بس، تكون من كل أنحاء الدنيا. النهاردة وعشان مصر هي قبلة الفن والفنانين، بنستضيف فرقة من البوسنة والهرسك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهي فرقة سيف الله اللي بتقدم لنا مجموعة من الأغاني ما بين العربية والبوسنية. هنستمتع بأصواتهم وهنستمتع بموسيقاهم، هنعرف إزاي بيقدموا الأغاني باللغة العربية والموسيقى الصوفية. تعالوا مع بعض نعيش فوق السحاب مع فرقة سيف الله من البوسنة والهرسك. مدد 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 يا رسول الله. مدد 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 يا رسول الله. أقسمت بالفرقان وبسورة الإنسان العدل في الميزان لكل خلق الله. مدد 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 يا رسول الله. أقسمت بالإسراء والبراءة الأزرار الدم كل سواء حرام بأمر الله. مدد 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 يا رسول الله. أقسمت بالحميم وبسورة التحريم أني لا زلت
سقيم في حب رسول الله. مدد 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 يا رسول الله. أقسمت بالفرقان وبسورة الإنسان العدل في الميزان. أقسمت بالإسراء والبراءة الأزرار. الدم كل سواء. أقسمت بالحميم وبسورة التحريم أني لا زلت سقيم. مدد 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 يا رسول الله. ومن خلال فرقة سيف الله النهاردة بيسعدنا يكون معانا بنيامي you are so welcomed here in Egypt. I am so happy to hear you and your band today. Really I felt so happy, so out of that word. Thank you so much. It's big pleasure for us. It's big pleasure because you recognize our emotion. It is the songs from the middle of our heart to the other hearts, to people from Egypt. We are very happy because this is first experience for us in Egypt, in Cairo. A special experience because this is in Cairo Opera House, the great institution, the great opera. You know, we have so many concerts all over the world, especially. Maybe I can tell something about Albert Hall in London with Sami Yusuf, and also we have a concert in Brussels in the Balkan Traffic in European Union Parliament. And now this is in the Middle East the best experience, you know, in Egypt. When we talk about Egypt, we hear that is the middle of the first place of cultural and art in all world, especially for this area, especially for the Middle East. And this is great experience because we are here to represent our country, and we know that this is very good festival with the other countries also. بنيامي let me interpret first and then be back to you. طبعا في البداية أنا رحبت ببنيامي وقلت له إن أنا سعيدة جدا إن أنا النهاردة حضرت حفلتهم وحضرت الأغاني اللي قدموها. حسيت وأنا بسمعها فعلا إن أنا مش في هذا العالم. هو قال لي إن هو سعيد جدا إن هو بتقديمه للحفل اليوم هنا في القاهرة. هو صحيح قدموا كفرقة حفلات في كل أنحاء العالم، منها طبعا ألبرت هول في إنجلترا مع سامي يوسف وفي أماكن كتير على مستوى العالم، لكن هو النهاردة في وسط الشرق في القاهرة في مصر في دار الأوبرا المصرية. هو بيحس هنا إنه في وسط التاريخ، في وسط الحضارة، في وسط الثقافة. هو سعيد جدا بتقديم العروض هنا في مصر وسعيد جدا بالجمهور المصري. How do you find the Egyptian audience here? How do I find information about festival? Yeah. No, I want you to tell me about your audience, those who were attending today. How do you find them? Well, we feel we just like one body, just like one heart. You know, that's we have so many different identities here in different identities. But when we talk about something what is connection with our heart, that's the one identity, the Ummah identity by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's something what is belong to us, especially in a holy month Ramadan. There's a special feeling. على
عليه الصلاة والسلام. انا قلت له هو ازاي لقى جمهور، استقبال الجمهور ليه، وقال انا حسيت ان احنا واحده واحده، لان احنا امه محمد، احنا بالفعل بنكون واحده واحده لما بنقدم يعني بننشد في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، فبالفعل ده بيجمعنا على قلب واحد، قلب أمة محمد. Čezne moja duša da sa tobom druži se, raba srca moli da se dove usliše, miriše vjetar stari, što sjećanje donosi. Stojiš ti, Muhammede, i ashabi ponosni. Resulun, 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 Resul, Nebiyun, 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 Nebiyun. Iz vjetra starog leti ptica umorna, na rame ti tiho sleti, nosi sela od Ibrahima. Resulun, 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 Resul, Nebiyun, 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 Nebiyun. Osmijehom tim blagi liječiš srca bolesna, riječ ti svaka derma, kao pjesma krepostna. Suza tvoja bješe milost za tvoju nema ja šefađija sem tebe, Resule. I want to know, Binyami, about your band. When did you start, and where did you perform? Where other than Albert Hall? Yeah, Albert Hall and Balkan Traffic Festival, also in Brussels, European Parliament in Brussels, also in Netherlands, in Austria, in so many European countries. In East, we was also in. When did you start as a band?
As a band, we start in our little city in Bosnia and Herzegovina. You know, when at 1993, before 25 years. Because I'm not a member of the choir from the beginning. I'm here for. when did you attend? I'm here from I think 2000. Yeah, and we have a practicing of our band in Konjic, that it's one small city between Bosnia and Herzegovina in the middle of our country. And And your country is called? what? Your village is called? No, our town, town is called? yeah, not Not. very. هو طبعا في مدينة ما بين البوسنة والهرسك، وهو قال لي ان هو ما بدأش مع بداية الفرقة اللي كانت بدايتها سنة 93. هو انضم للفرقة من سنة 2000 تقريبا. هو كلمني عن المدينة اللي هم بدأوا منها، وقال لي انهم انطلقوا لكل انحاء العالم وقدموا في استراليا واستريا واماكن كتير جدا على مستوى العالم كله. انا عايزة اعرف I want to know from you more about the verse you already singing. I found some verses in Arabic. How come you sing in Arabic and your language is totally not Arabic? You know, in Bosnia and Herzegovina, you have so many choirs like this, and we try to research everything what is influence on our cultural. You know, we have something what is specific for authentic Tekia Sufi music without instrument, and we have also something what is the fusion between the other styles in music. Madad was totally Arabic. And totally Arabic, that's the song Madad Ya Rasulallah. We have also the other songs like the most popular Qasida Tala al Badru Alayna and the other, yeah, but we try to have something original. The Bosnian text with something what is fundamentally in Islam, that's the Salawat, Takbir and the other, and combine with our Ilahi and our Qasida songs. Our text with music and with something what is fundamentally in Ilahi and Qasida to celebrate one God and to try to tell the stories about the last messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the other messengers also. سألته طبعا عن كلمات الأغاني واللي هي باللغة العربية، فأنا بقول له إزاي؟ قال لي إحنا عندنا في البوسنة والهرسك طبعا بنقدم كل اللغات، لكن هتلاقي عندنا هنا اللغات بالعربي وهتلاقي بلغتنا، وهتلاقي إن الإنشاد عموما واللغة الصوفية بتبقى موحدة في كثير من الدول. الموسيقى الصوفية بتجمعنا. إحنا حفظنا، قدموا لنا طبعا طلع البدر علينا، وقدموا لنا مدد مدد، وقدموا لنا أكتر من أغنية باللغة العربية بجانب لغتهم البوسنية وباللغة الإنجليزية كمان. فالحقيقة قدموا مجموعة من القصائد في مجال الإنشاد أسعدتنا جدا، وفعلا حسينا معاهم إن احنا مش على الأرض، إن احنا فوق السحاب. Sestrice, jesmo sa planine, kako ti je ide, da te dozove. Tvoj mi glas treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu jedinu. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedan, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina.
jasama otuda gdje pjesme nose ljudska lica i malo me strah da će bez ljubavi zanima zalediti zima pjesmu komšinsku. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam željan, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam željan, jer je pjesma jedna nama suđena. How do you find Egypt? This is your first time here. This is my first time, and I must thank for everybody who helped us to come here, How because do you find the people here? How do you find the place? Have you been able to go around or not? we recognize that you are very friendship, and you would like to give everything what you have, especially what is humanity, what is the something what is connect people who like to find beauty in everything. We are here with our friend Muhammad, and in a couple of days we recognize that feeling, which is really great, and this beautiful energy between people. We understand. We also find out information about this festival because our embassy in Egypt, Mr. Stojanovic, and our consul, Mr. Mulic, gives us information in our ministry in Sarajevo for international relationships. And also we have some motivation letter from Islamic community from Sarajevo, the major office from Reisul Ulema from Bosnia and Herzegovina, especially Mr. Razim Čolić, and we are supported by our municipality, Konjic, especially Major Emir Bubalo, and also from one factory from Konjic, Mr. Jahid Muradbegovic factory Igman, who is also have connection with Egypt factories. That's great. That's the positive energy all over that people. That's one synergy between us, and everything is special experience, because when we talk about history, the first history is here, and that's the big pleasure for us to be here to present. It's a pleasure to have you here among us, and you are now in our hearts, besides being on our land. So you are so welcomed here in Egypt, and you are so welcome to our hearts. Thank you. We would like to say something what we tried to do for this concert, but I'm scared because Don't be. what people understand. We tried to say something about our country in few sentences, in few words. وطن الوحيد البوسنة والهرسك اسمه ولا وطن لي غيره. We have our country in our hearts, like your country in your hearts. Of course. And all the Muslim countries are on our hearts too. هو طبعا قال كلمة جميلة عن البوسنة والهرسك إنها في قلوبهم زي ما احنا مصر في قلوبنا. أنا قلت له إن كل الدول المسلمة هي في قلوبنا. هو اتكلم عن ازاي جه هنا في هذه الاحتفالية وازاي عرفوا بيها كفرقة، وان هذه الاحتفالية عرفوا بيها عن طريق السفارة، وان السفارة سهلت لهم انهم يكونوا هنا بجانب العديد من المساهمات اللي ساهمت في ان ده يكون انهم يحضروا هنا مصر ويكونوا وسط الشعب المصري اللي هو الحقيقة اتكلم عنه بكل حب. قال احنا لقينا هنا شعب مليء بالحب والرغبة في اسعاد الاخرين، عنده كم من
الترحيب وكم من الحب جواه يملى بيها العالم كله. هو كان سعيد ان هو بيقدم النهارده العرض هنا في وسط الحضاره ووسط التاريخ في وسط مصر، وهو كمان سعيد ان هو بيقدم الصوت البوسنة والهرسك، واللي بيقدم شعب البوسنة والهرسك من خلال عروضهم هنا على مسرح الأوبرا. Sestrice, jesmo zaplanine, kako ti je ime, da te dozove. Tvoj mi glas treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu jedinu. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedan, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedan, jer je pjesma jedna nama suđena. Ja sam vam otuda gdje pjesme nose ljudska lica i malo me strah da će bez ljubavi za njima zalediti zima pjesmu komšinsku. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedan, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedan, jer je pjesma jedna nama suđena. أحبائنا المشاهدين، في نهاية لقائنا بنشكركم على وعد بلقاء متجدد دائما من خلال برنامجنا دنيا الفنون. إلى اللقاء وتصبحوا على خير. Thank you.